For field number 2, CR7 Food Truck versus Lions Lab, Women's Open category. Next game, prepare Ado Blue Knights versus Ticor. For field number 1, Women's Open category. For field number 2, CR7 versus Lions Lab, Women's Open category. For the teams nga nag-wait, please go diyan na lang mo sa kilid. Wait for your time para diretso-diretso na po tayo. Daghang salamat po. There are minor adjustment po sa field number 1 and field number 2. Time to time, we are going to announce the playing teams for field number 1 or field number 2. Daghang salamat. Awarding na po tayo sa U11 category. Please, punta na tayo dito sa may stage. Awarding na po tayo sa U11 category. Crocs, RMC, and Aces for U11 category. Please proceed now dito sa may stage. Na shoot out no, pwede double time lang tagamay kay extended na kayo ato ang time. Maagdan tag-init. So hangyo lang ko sa mga players, referees and coaches, double time lang tagamay para dili na ta maagdan og ngit-ngit. Super delay na. Salamat. Rox and Mako, boys 13 category. Right after the shootout, start na dayon po para sa inyong semi-final game. So please prepare in front or near the field para diretso na.
FC and Aces FC. Lapit na tayo dito sa may stage so that we could award na the medals. Daghang salamat.